Erokamano nyako Ramogi kuom yiero Ramogi TV kaka tesen ma television migeno makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore gi weche manyien mag migago gi e thuoloni, to mokwongo thund weche. Nyasi mar kopo mogik ne Willis Ayieko timore e gweng' ma Ong'iende e kaunti ma Siaya. And we are looking to set up the help desks as soon as possible, soonest by Monday. So we will have the help desks to improve registration. Migao mar thieth osingo keto kar konyo jo Kenya makale ng'ikruok kod okumba mar SHIF. Yore temik timo lam Homa Bay value giteko tiekgi korka bilion 7 billion. To kamoro achiel to nigi 151. To Siaya to nigi bilion 4 kende. So awacho ni kamitoke nyakubedi. Jatend migao mar omenda osingo maneno ni chenro mag dongruok ochopo kaluwo kako winjore. Machiegni in gi thuolo mar oro ote machuok e laini maro mar ote machuok ma en 23600 machiegni. Nyinga Milton Ochieng Awuor. Nyasi mar kopo mogik mar Willis Ayieko Onyango timore e gweng' ma Ng'ienda e kaunti ma Siaya. Wede kod osiepe gi jok mane tiyo kode machiegni ochokore e dalane miluongo ni Bob's Ranch ne nyasino. Watudore achiel kachiel gi Millicent Adhiambo mantiere e boma ma Kisumu. Wawinjane kaka chenrono dhi mbele. Mondo ito yesitone richona yeso sibore mardo dio yoda ini yesi mondo ito na yeso anapa pako yeso ro yeso heni enyarombo Kristo endio seno kochu chunya na pa esa pa kija konya mane Yesu e madwa maka kai kawuoyo nikech nyamera maricho a ugola hospital makiane en hospital mane kosar yambo richo koro wena we kata ka wacho matin tabo wacho nikech Willis en chogo e odwa. Willis luwa mar ariyo. Nyocha waiko Apollo maluwa. Kane waseiko Caleb maluwa tadonge diere kai. Bishop apenjo ni tarik 18 dwe mar okalo. Yesu nen kanye nikech Mariam no penjo ni Lazaro ne bed ka Lazaro wadwa dakotho. Bishop iduokwa. Muma wacho ni jaricho okonego thoto nego lokre mondo we richo mondo yud gima manyaka chien. Nyasaye nyok dwe ni Willis mondo lokre mondo yud gima manyaka chien. Apenjo mogik na winjo ka giro wadwa wacho ni ono nyiso gavana Orengo ni kapok uiko Willis to bro tho. Ba wacho ni Nyasaye omake. To kenda duoga wacho ni Nyasaye oketi ji otho kaka nonyuolgi. Ng'amo kwongo maduong' otho mondo ng'ama tin oike. Willis nyo nego hika ok onego hik Willis. Willis ni nodak gi kila ng'ato e odala waka. Kik wach ni Willis nodak gi ng'ato achiel. An Willis odak e oda kasomo Kenyatta University. Atero ni tong' kawuok Buruburu. Ka onge pesa mondo nyathiwa kik nin kech. Tamiyo Governor Mandago gi Professor Wenjo to ka Willis dhi to yudo na gichamo to giyie ok gidagi giyiega. Willis nomia ang'eyo jok manakia Nyalwanga luonga ni jater nyaka nodonj ka jater Nyalwanga aheri na mi nyithinda ariyo gionge aparo ng'ato kawogi en manochung' nigi kaka God parent. Nyalwanga an ahero Yesu
onge kama nateri jater enu chieng ogwanjo mane chuo gi body kama nogole motere mochari moduoko Nairobi kendo chako kelo ka kowetewa duto ok ne nyal timno. Maria nyotuko erokamano. Wagon ni agre owadwa ni erokamano. Anakalraga kode nikech okwiny taba kwiny. Thuonde ariyo to en wuonwa, agre en wuonwa. To nitie jok mane iye ka kawuona wacho. Akian gin sangwenya to akian gin jibila mage gin joma dongo. Mawuok to dhi ka agre to wacho na agre ni mwando wacho ma. To kendo giduogo kuoma giwacho na agre wacho ma. An agre mopidha jaduong'ni. Ok anyal dora gi agre. Kila ng'ato rit dalagi kendo rit liendgi maliendwa. Nyasaye biro miyo umaru. An onge kaka nyalo chunga agre. Nadwa gora kode. Onge. An aninde odagre pok agedo pok ago dala. Jaoda ninde odagre. Gimoro nitie kacha managero katugo go. Mama otho kasedonje gi jaoda. To kanyal doke kendo nikech biro mona go dala. To ji osiko manane mwanda dhi ged. An nyathiu. Ok abi dhi gedo. Abro gedo chieng' ma agre nowachna ne adhi aged. Agre magola e dala kai. Nyalwanga ibro dong kagro wacho nwa dong kodi dala wabro dong ter to kateri. Nyasaye ogonyi ochieng' no kawi kidwaro mon be tinde kiter. Chuori en Yesu. Kendi kaw Yesu iwuothgo. Awacho mogik kanwoyo kila ng'ato orit dhoge kendo rit dalagi. Pesa moko ma ng'ato biro jilure makore lwalwa makwali nyaka sim maji ka iluoji moko sani osekwale odwaka. Nyasaye omiya teko manende anadwaro teko man kuom Yesu mandalo venja e piny ka piny opong' kod mudho goyo magi anjao Yesu miya teko mondalo chi. Dongi neno ka Yesu miya teko. Koro adwa wachonu gimoro kendo ka. An asetiye korido mar kotgi to kod korido mar investigations ka higni 30 agira akiana anje higni ati pok natimo birthday. Mana kamano, mano en chenro mar kopo e kar yweyo mar Ramogi. Kapisa mar Wells Fargo Willis Ayeko maende noyudi konegi kendo nyaka sani obila osemako kwan modhuro mar achich mitudo gi nek mare. Nyasaye mondo ke chunye kamokwe. Wabro kelo no lipot makamano e weche magwa manyien mag ang'ich welo kod oimore. Kawadhi nyime en ni nyasi mar sidho Raila Odinga ne kom mar riwruok pinje Afrika nyotimore e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kendo noyuorie gi jotelo mopogore. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero, nyosingo nobiro keto okenge makare machwalo anyime chenro mag ohala, pur kod bero chal mar kor lwasi e kind mamoko. E boma ma Addis Ababa piny Ethiopia, twak mar sidho Raila Odinga ne lemo mar jakom duol mar riwruoge pinje Afrika AUC nyotimore. Nyasi manyo yuor kod jotend pinje Afrika mopogore. E kindego, Raila nyotiyo gi thuolono mar keto ayanga gigo mobiro timo e kinde moyiere kaka jakom duolno. Owacho ni pinje Afrika kata obedo ni ogwedh kod mwandu mang'eny ma e bwolo, pod gidhier kendo kwa kod midhiero mathoth. Kaluwore gi ma, nyosingo mar keto okenge makare mabiro konyo tieko dhier kaachiel kod chwalo nyime chenro mopogore mag somo. And now have the knowledge and ability to turn all this wealth into prosperity and to liberate my people and make them rich and powerful and claim the 21st century as an African century.
Omedo ni obiro tiyo matek mar chwalo chenro mag dongruok moloyo to ohala e kind pinje Afrika, keto kenge mabiro konyo bero chal mar kor lwasi, pur kod rango riekni ma pinje Afrika nyalo choko godo omenda. Nyosingo bende mar neno ni pinjego okedo kod kwe kendo neno ni rowere oyudo puonj mar kaka ginyalo loso yuto margi. China empowered the youth and gave them skills so that when they opened up their economy, the big manufacturing companies rushed to China because they saw there is highly skilled and cheap manpower. Bende nyosingo mar medo bero apeini makonyo tudo pinje Afrika kachiel kod neno ni pinjego duto nyalo yudo teko manengo ne oyueyo. You've got geothermal potential in the Rift Valley. Then you've got wind potential around the continent. You've got huge hydro potentials in the continent. These are the areas. In the Inga Dam in Congo, you can generate over 100 gigawatts of power. And then you can use that to supply energy across the continent and lower the cost of energy in the continent. You have got the Southern African Power Pool, you've got the Eastern African Power Pool, the Central African Power Pool, the West African Power Pool, and the North. And you can interconnect these power pools and bring down the cost of energy to what is acceptable universally. Motelo nema jotend pinje Afrika maugwe nosidho Raila Odinga e boma ma Nairobi ne laro lemo mar duol mar riwruok pinje Afrika. Kom mabende oywayo ji adek mamoko moting'o Anil Jayan mar Mauritius, Mahamud Ali Yoso mar piny Djibouti, kachiel kod Richard Randriamandrato mar piny Madagascar. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Piny owacho dhi chako chenro mar chajo jamni duto te pacho ka mar geng'o tuoche. E bwo chenro ni dhok maromo milion 22 gi diek milion 50 biro yudo chanjo. Koloso e nyasi mar oganda jomaa e gwenge ma Samburu, jatend piny William Ruto wacho ni maeri dhi konyo e geng'o tuoche jamni kendo yawo chiro mar uso jamni e pinje maoko. Kamano bende omedo ni piny owacho keto thenge bilion 1 mar ng'iewo jamni ahinya ne gwenge ma oro nege jamni e pacho ka. Maeri oting'o ng'iewo diek gi rombe 55,000 mibiro pogne miere moko ma moko. Notene kod Gavana Jonathan Lati Lelit ma Samburu, Patrick Ole Ntutu ma Narok to gi Joseph Ole Lenku ma Kajiado. Kwa sababu ya mambo ya magonjwa. And that is why as government tumesema in January and we are going to work with county governments. Na ni vizuri niseme katika mkutano huu ya wafugaji ya kwamba January we are starting the process of vaccinating 22 million heads of cattle and 50 million heads of sheep and goats to make sure that we deal with disease control so that we can access both national and international markets for our beef, our mutton, and all the other products that we are working on. As the Ma Nation, we want to play our central role in supporting the advancement of our country, Kenya, to make our contribution as the Ma Nation in solidarity with the rest of the nation of Kenya in support of your government, Mr. President. Jatend migawo mar omenda John Mbadi omedo tielo ber mar oganda luo bede sirkal koko ni nitie chenro mag dongruok mathoth mosebayo oganda luo nikech kichruok chien ne sirkal. Mbadi okoni onge dongruok malong'o manyalo chopo ir jopiny e kauntis ma Kaluo koganda ok obedo machiegni gi sirkal ka jotelo magi bende ok odonjo matie twech achiel gi piny owacho. Omedo ni oganda luo nyaka donji e sirkal kendo gibed machiegni mondo miye kinde ma itimo pok mag dongruok to giyud kaka gikonyore. Yotekna lakini aneno ni kuma wachope gik moko dhi chako bet maber. Koro en aduogi wago mbaka mag weche ma wanyalo timo mag dongruok. Uneno sirkal bende nyaka manyie gimoro mondo okelne jopiny. To ka in mabor ok diyude. Nitie gik moko ma koro aneno mana kadonjo kanyo bende mako dhoga.
awuoro to dong nyocha ane bunge kare nitie gik moko mitimo kama kata wan wabunge watimore nade wakia keje no ka pesa mang'eny odhi kuonde moko to kuonde moko to onge. Yora ng'iyo nderni miloso e Kenya ka teni wang'o ni nderni miloso e Kenya ka nengo gi te bilion 800 to kaunti achiel nigi 151 billion. Maluwe mabende neighbor bilion 81. Okawuoye elufu, okawuoye milion, awuoye bilion. Machielo mabende neighbor bilion 77. To kibiro Homa Bay to yore manyo iloso kikawo yore miloso mwalo cha iriwo gi makarachuonyo yore te mitimo Nam Homa Bay value gi te kotiekgi korka bilion 7. 7 billion. To kamoro achiel to nigi 151. To Siaya to nigi bilion 4 kende. So awacho ni kamitoke nyakubedie. Oganda ma kwan-gi romo milion 14 osendikore obwo okumba manyien mar thieth mar SHA, ka bende sirkal osingo mar chiwo kony ne oganda jo-Kenya modak e pinje ma libamba ma ok nyal kawo ting' mar thieth magi. Jatend migawo mar thieth Debra Barasa owacho ni okumba manyien mar thieth mar SHIF tiyo kendo osiptal maduong' mar Kenyatta University Teaching Research and Referral Hospital en achiel kuom ranyisi maber ni SHIF osechudo ne jotuo. Jafwambo marwa Linet Undi miyowa ler. E seche ma oganda jo-Kenya chunygi chandore kaluwore kod achiedh nade ma giromo godo e seche ma gimanyo chenro mag thieth kokalo kuom okumba manyien mar thieth SHIF, jatend migawo mar thieth Debora Barasa owacho ni okumbano osebedo ka chwalo thieth maonge ng'ikruok kendo midhiero ma oganda ywago en mana koso lai maber mar tudruok. The concerns we have again is communication. There is a lot of misinformation in the various platforms. And what we are encouraging is that we need to have the right communication for Kenyans. Barasa omedo ni kanyakla kod jokanyo gidhi loso yore mag konyo jo-Kenya manigi ng'ikruok mar ndikore kendo tiyo kod okumbano mar thieth. In a meeting with the SHA colleagues, and we are looking to set up the help desks as soon as possible, soonest by Monday. So we will have the help desks to improve registration. And you can see this is coming from that level, the political elite, because they have seen that it actually works. Yeah, it is just because of misinformation that Kenyans are not utilizing the services. And so we are looking to expand to ensure that we have help desks across and even to the various constituencies so that people can actually register and have access to services. Omedo ni nyaka sani jo-Kenya maromo milion 14 osendikore ne okumbano mar thieth kowacho ni gidhi konyo jo-Kenya momoko e pinje maoko kaluwore kod chulo omenda mag thieth. Regarding the stranded patients, we are requesting that they can reach out through the call center to the Social Health Authority, and each individual case will be addressed accordingly. But we are working on policies to ensure that there is accessible care even to that level, because that was part of the benefit package. Omedo ni rochruok maka kod kacha osebedo, kata kamano chenro no tiyo makare e kar thieth maduong' ma Kenyatta University. When we visit this facility, we have seen a lot. Right now, we've also moved through the cath lab, where patients are benefiting through surgical procedures that are up to 900,000 Kenyan shillings, and Social Health Insurance Fund is covering. And so the thing is, some are informed and some are misinformed. Magino yangi e nyasi mane obagi mar sidho ne jopuonjre ma lakteche ogudu e kar thieth mar tiegruok ma Kenyatta University Teaching and Referral Hospital, kama ne jopuonjre ma kwan giromo 39 osidhi tok tieko tiegruok ma opogore mag thieth. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Gie kinde no riwruok mar kanise NCCK dwaro mondo piny owacho witoko chenro manyien mar okumba mar thieth SHIF, ka giwacho ni en kod ng'ikruok modhuro mamiyo jopiny sandore. Giwacho ni piny owacho nokaso chako chenro no ma ok odewo ngima jo-Kenya. Bende gimedo ni jo-Kenya pod onge ng'eyo malong'o e wi chenro ma kamano
mowinjo piny owacho nowinjo kuongo chwal puonj kaka notim kod NHIF. Kimani Thomas, KBC. We demand that the government suspend the implementation of the Social Health Insurance Fund, SHIF, and reverse to National Health Insurance Fund, NHIF, until the Social Health Authority puts all necessary measures and structures in place. Let us not sacrifice any more lives just to get money out of Kenyans. Let us do this, and then we can go back to SHA when all is worked out and life and everybody is stable to move. In addition, we call for a radical change in the benefits provided under SHIF to ensure they match or at least are better than the benefits that we enjoy under the NHIF. It does not make sense to us that Kenyans are now paying more money but are getting less benefit. If the common man is not fully attended according to his or her needs, how can we convince our members that the SHIF is working? And that is why this forum is calling upon the government to work on clear policies that every person is going to understand how the SHIF is working. Ramogi en thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar migago. Kapok adhi e yweyo, ayudo ote mar Jen Nyagot Kani Busia, owacho nomor gi migago, erokamano. Kaeto Milton Ann Morris Dianga wuod Kamgundho, aneni maler weche mbadi nyang' mora mokalo. Odhiambo Elisha Oliech wuod Asembo Nyagoko wacho ni ojiwo jokinda kaka Mama Hana ok ijiwogi nang'o, ok iwacho gi kaka ijiwogi. Ayudi makare boma machangamwe Mombasa, an Albert Gwea. Kaeto akwayo hawi maber ne jogo duto matimo penj ne piny owacho Mixed Secondary School Migori County ma Otisa Tinga Oganyo wuod Rapogi. Kaeto aneno maler kabisa ma youth leader Brian Omolo mar Jesus Evangelical Church kod Halo Ramogi TV. Aneni maber gwenge ma King'enyo, an min Masi mar King'enyo. Kaeto mogik Rashford Chala owacho ni Ramogi TV ler kendo winjore maber e kaunti ma Migori. Nyako Ramogi wakaw yweyo mathin, waduogo kik idhi mabor. My name is John Dungu Mwangi from Subukia. I've been participating in Aviator for quite some time. I've been praying that one day luck will be on my side. I will continue playing because there are stakes there that are higher than what I got. I won big on Shabiki Aviator. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Gwenge luo Nyanza nigi mor ma poko dwarone. Ng'amodo chapat? Omund. Osiep chunya. Mamogo ni otni. Osho man nyaka chiemi hotel. Mogo mana nyiew no tama. Mogo no asetema tema dwalo. Otek. Onyi kolweta. Chapat moko machamo ge machara chala chapat gi mit to yom. Akwenyo ni mane tedo chapat mayom. Kuna na nyiew ga chapat kai tatereo. Ko na chapat. Iti doga chapat ka. Donga ma doga chapat ka yawo. Iti ga chapat. Utenda ni jo hero nikech mogo matelo. Mogo mar dole. Oyom. Opila ne. Otedo mandas. Otedo nyaka sambusa. The lost kodo o. Rokamano mare. Omejo. Kokicham kun moted gi mok dola, kari golo mit kanye ya. Kun moted gi mok dola, en kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go babla, inyalo chamo gi rech mbuta, inyalo kata adho galia kaka adho marade. View Travels Thai Adventure.
Relax on Pattaya's beaches, explore Bangkok's vibrant city, and adventure in Thailand. Encounter wildlife at Safari World, experience magic at Dream World, and speedboat to Coral Island. Experience all this and more in a 7-day trip starting from $1,180 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Umepanga matumizi hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unazambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Machiegni maloyo mieche mier 700 mawuok e sub-counties mar Rongai, Kuresoi North kod Kuresoi South e kaunti ma Nakuru otur kod sitima kokalo e chenro mar Rural Electrification and Renewable Energy Corporation. Koloso e kinde yango chenrono, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi owacho ni nyaka sani atamalo 70 mag mier osetudi kod sitima kendo ging'iyo mar chopo atamalo 100 kachopo higa 2030. Jodak mag gwengegi orwako chenrono ka giwacho ni dhi konyo e jiwo weche mag somo, ohala kod duoko chien weche mag njore. Tunasign MOU na county governments kwa ile tunaita matching fund, a shilling for a shilling, so that we can get more money to do more projects. Tunafanya pia matching funds na members of parliament ili pia watupatie a shilling for a shilling, ndio tuweze kufanya project nyingi kabisa. Ndio wakati serikali kuu inatoa pesa ya projects, tunasaidiana pia na wabunge wenu ili kufanya project. As we speak, the average connectivity is 75%. But that does not mean that it is 75% across board. And therefore, you find in some places, it is still as low as less than 10%. And that's why we are committed as a ministry and through EREC to ensure that we upscale the rural electrification to reach as many households as possible. As a matter of fact, we want that by the year 2030, every single household would have been connected to electricity. And that is the commitment that His Excellency the President, Dr. William Ruto, has made to Kenyans. And it is our duty as a ministry to support him, to assist him in ensuring that that commitment is delivered upon. Mana kamano wadwa ni mondo wakaw yweyo machielo to kapok adhi kanyo an gi ote moko ka maneno ka osedonjona kaeri mag jogo eko maluwowa. Yvonne kawuok Nyatike owacho na neno chenro mar migago mos gi chi owadwa min babu Ramogi mit ahinya, omora nikech mano e kariana in future. Erokamano ahinya. Mai Michelle Ramogi ler waneni ka wan gi Dawa Silibia kaeto Monica nyar Katekis David Owawa bende wacho nonenwa maler ka en Nairobi Embakasi. I'm Steve Abich from Sindo. Agomos ne familia mar Willis. Erokamano. Kaeto machielo ka en mar Rashford apani asesomo mari kanyo. Machielo bende wacho ni ayie gima koro Mbadi kelonwa mag dongruok. Erokamano ahinya. Moro to wacho ni Ramogi ler to konyisowa nyinge. Keria Chacha, erokamano in bende wacho ni nenowa maler. Kaeto Otang Pumbi bende wacho no neno migago e yo makare. Kawadhi weche mamoko en jokanyo mag ODM e sub-county ma Bondo onyis mondo obed kanyakla motelo ne yiero mag kor gwenge michano tim tarik 27 dweni.
Maeri wuok kaluwore gi kampen masani dhi mbele ma jolar kombe manyo ombulu kokalo dhoudi ma giwuokie. Morris Ageng' Adhiambo, achiel kuom jodongo mag ODM e gwengego, osewach makamano kowacho ni biro golo jotelo ma ok oriwo wi ji duto. Ne giwacho magi e romo mane gibedo godo ka gisewo jagoro mar ODM Mabondo Francis Otiato ma bende en MCA ma Imbo East ma gilieko ni nowacho ni telo mar ODM dwaro mana rowere kende. Moka yiero e dwe ma wachini ma party dwa yiero leaders mag party. Akwayo jobondo nuyie mondo ubedi achiel sakwa gi Imbo mondo wabedi achiel mondo wakaw joma beyo mabiro konyowa 2027 nikech aneno ka jomoko nitie iwa mosechako chapo ji kod weche manono, weche mag achaye, weche mag ajare ka gidwa pogo kind ji mondo Imbo bed yore sakwa bed yore apana. Kaka joma mine wan toku to wabedo mane toku ka un joma straight. Timuru gik moriere manyalo miyo joma mine bende bede toku koriere. Kaka wan joma mine wadwar weche ma hubaga baga. Ma wach moro moko wuok koni left and right. Miwa uru kwe kaka jo sakwa, kaka jo dong sakwa, kaka jo Imbo moriere gi jo sakwa to bedo gimoro achiel. Kama koro wagiken, higni koro wargo mang'eny. Koro wasego mang'eny. To rikni maneno ka nie bondo kani, rikni mondo ji odog piny, to mondo mi ji omire luor. Gima ng'ato nyalo wacho mawuok e wiye mondo ji ong'i, to kik ng'ato ng'i hik ng'ato. Ng'ato samoro ike duong'. Mana kamano nyakwara Ramogi watero achiel kachiel nyaka Addis Ababa e piny Ethiopia kama migosi Raila Odinga koro twak gi jotelo mag pinje e pinyno. Welcoming the members of the fourth estate to this session. I have had a very long relationship with the media. I know that the media has got a very, very important role to play in any society. Mana kamano watimo mos kuom ng'ikruok ma kamano ka wabiro yudo pichego kendo wabiro duogo mondo wadhi nyime gi winjo twak mar Raila Odinga kaka wang'eyo ni nitiere chenro mar kampen madhi nyime kama romo mar riwruok pinje mag Afrika dhi mbele e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Ka wayudo pichego to wabiro dhi nyime gi mi twak mar Raila Odinga ma bende osechako loso gi welo duto moyuoro kowuok e tunge mag pinje mag Afrika. Maeri en kaluwore koda dwaro mare mar bedo jakom mar riwruok pinje Afrika kata AUC ma bende sani omaki gi Musa Faki ma bende thuolo mare dhi rumo. Wadoga ne Addis Ababa, Ethiopia. Across the continent, they felt that I should offer myself for the position of the leadership at this moment in time. We all, among those friends of mine, are Pan-Africanists. And you know, Pan-Africanism is an ideology coined sometime in the last century. Its intention is to try to emancipate the people of Africa and to raise Africa to the rest of the world level, so that African people can be treated as equal citizens of this globe. As you know, it came against the background of colonial domination of the continent. It raised the consciousness of African people to fight for their liberation. And through a bitter struggle, eventually independence was won across the continent of Africa. First, you know, the Ghana was the first African country to become independent. But before that, you need to know that Ethiopia, where we are, is the oldest African country. In other words, Ethiopia was never colonized. Ethiopia been independent. When the colonialists came here, they found a system of governance that was maybe much superior to their own. Ethiopia was excluded in that partition of Africa. But Ethiopia also suffered
in that period because of discriminations and so on. So Ethiopia played a role in the continent. That is why who was the head of government, invited the leadership of the independent African countries and the leadership of the liberation movements to come to Addis Ababa. And Addis Ababa became the venue for the formation of Organization of African Unity here. And 2 weeks ago we were here to celebrate the opening of a refurbished the Africa Hall, where that meeting, historical meeting, took place. Then you are the African unity who are here. There are several heads of state from the country, the countries in the continent which were independent, led by Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah is the one who had convened the first meeting of African leaders in Accra, Ghana, in 1958. Ghana was here. Gamal Abdel Nasser, the then president of Egypt, was here. Ahmed Sékou Touré, who had led the second independent country, that is Guinea, 1958, was here. Mwalimu Julius Nyerere was also here. Leopold Sédar Senghor of Senegal was here. Houphouët-Boigny of Côte d'Ivoire was here. Dr. Nnamdi Azikiwe of Nigeria was here. And that's when Organization of African Unity was formed. They focus in helping or assisting the unliberated countries of Africa to get freedom. A movement was coined here, which is called PAFMEXA. Central and Southern Africa. They went further because in South Africa, the whites were saying that South Africa was already independent. But then it came up what was called the NIBMA, no independence for majority rule. So Dar es Salaam became the headquarters of liberation of Africa. Mwalimu Nyerere gave facilities and financial support to this liberation movement. And the OAU itself here was basically mobilizing the world for the liberation of Africa. Eventually, with the fall of apartheid regime in South Africa in 1994, the rest of the continent was now liberated. OAU had accomplished its task. So it was then transformed to AU. Now, AU focuses more on development. At the core, right from the day the conference was held here in Addis Ababa. One, the union government now. The other one is gradual process of unity. Start first with the regional unions. And then this should become the building blocks of regional, call them RECs.
the East African Community. Then you have the SADC. You have the ECOWAS. We have the Central African Union. Then you have got the Maghreb Union. These are the building blocks of United Africa. So here, AU has, since it was formed, done, I could say, a commendable work of trying to bring these African countries together and trying to deal with issues which affect the continent of Africa. If you look at my blueprint there, I've outlined critical issues. We've talked about security, peace and security, because there can be no development if there's no peace. In 2013, they came up with silencing the guns. That's when they had coined the Vision 2063. In 2013, OAU was exactly 50 years old. They celebrated the golden anniversary of the movement. Now the focus on the next 50 years. That's why you have the Vision 2063. And here, number one is peace. And I think probably they were overambitious. They said they want guns to be silent by 2020. 2020 is 4 years ago. The guns were not silent then, neither are they silent today. They ask, why are they not silent? And how can they be silenced? That's a challenge facing the leadership of this organization. Food security is another one. As you know, I keep on saying that Africa is the richest continent in terms of resources. But the paradox is that the richest continent is also the poorest in terms of living conditions of its people. Of course, we blame the historical past, the colonization, the domination, the exploitation of our continent. But we're saying that that was past. What have we been able to do, and what are we able of doing to change this paradox? That is a challenge that is before us here. We have talked about inter-African trade, because in development, you require first resources that we have, both natural and human resources we have. Secondly, you require market where you're going to take your goods. You need first to produce the goods and then have a market where you're going to sell them. Then you need infrastructure. Infrastructure may be a challenge because, as you know, the colonial system, Africa, into smaller units, and had not integrated these units. You find here, it was a colony. This one was Belgian. Next to it here, this was one French. This other one here was Portuguese. This one here was English, or British, and so on and so forth. And though they're neighbors, they are not communicating. There was no physical infrastructure that connected these countries.
So the challenge is how to integrate these countries so that they can be able to trade with each other. Infrastructure is a major challenge. And then barriers. You have got linguistic barriers that are imposed on our people. And then this government came up with non-tariff barriers, which has made it very difficult for goods from one country to the other. This is another challenge that is facing us here. You have got issues of health. As you know, we have got several pandemics which are here on the continent. How do you deal with this to make the people of the continent healthy and to deal with some of those diseases that emerge from time to time in the continent? Education is another challenge. Manpower development in the continent. Because as you know, Africa today is the fastest growing in terms of population. Africa is the youngest continent demographically. 70% of our population are below the age of 35. The youth, as I've been saying, can be a blessing or a curse. A curse if this youth is not empowered, if they're not given opportunities to acquire knowledge so that they can be productive. They become a drag to the society. They become drug addicts, delinquents, criminals. But if they are empowered with requisite skills and knowledge, then they become a source for wealth creation in the society. This is the challenge again that we have in the continent across. Right now, many of our youths are jobless. Some of them have got skills which they cannot use on the continent. That's why many of them are voting with their feet, trying to leave the continent to look for greener pastures outside the continent. African youth, almost in every other month you hear, are drowning in the Mediterranean, trying to reach greener pastures in Europe. How do you stem that tide of migration? These people are basically escaping poverty. That's why they are trying to go to Europe. That's the reason why we are telling Europeans to work with us, rather than working against us, to work with us so that we can be able to create an enabling environment where these youths will not no longer have a need to leave Africa to go to Europe. We want to reverse this trend. This is a major challenge to us as Africans here. We talked about hunger, famine in the continent. How Africa has got the biggest arable land for food production today. Yet, we have food deficiency in almost all African countries. How do we reverse this trend? How do we improve agricultural production so that we can be self-sufficient in terms of food? Today, we are net importers. You saw just when this war between Russia and Ukraine broke out, many African countries suffered seriously because we found that most of them are importing grain from Ukraine and Russia. Why don't we grow these products here on the continent?
And then the issue of climate change is a major challenge to the continent. Africa is a victim rather than offender in this subject of climate change, because Africa's emission is less than 5%. Properly, Rogers around 3%. But Africa suffers seriously the consequences of climate change. Many African countries today live between two twin disasters: floods and drought, El Nino and La Nina. So when the floods come, they come with devastations. People are drowned in their homes. Houses are destroyed. Roads are washed. Bridges are washed away. So you find that you have serious damages that requires a lot of resources to repair. When La Nina comes, then again people suffer seriously. You find animals are dying for lack of water. People are dying for lack of water. There's a famine across the continent. Seriously. How do we make the offenders, those people who have been vomiting this trash in our environment, that has made the entire globe to warm up like this, to compensate Africa for the damages that Africa is suffering? If Africa goes as individual countries to negotiate, they just take advantage of you. There's need for Africa to negotiate as one voice for adequate compensation for this destruction of our continent. I could go on and on. There are several issues. Issues, of course, of the youth, issues of gender, the African woman. How do we make sure that the African woman is given her base recognition for the contribution that is making to the society? That is another challenge that is there. So then, in this new world that is globalizing, and where now new technology has come, we now have AI driving development. Where does Africa sit? And how does Africa use this new knowledge to leapfrog development, to be able to catch up with the rest of the world? This is a challenge, again, which the AU can lead the way for the continent. So we have a plate full here on the continent because we've got a lot of problems. We are trying to see that Africa moves closer to each other, like now Europe today. If you look at the history of the European Union, it has been a history of step by step. It started first just as a cold union between France and Germany. It moved on until it became a European Economic Community, and then moved further to become the European Union. Today, European Union is very effective in coordinating development in Europe. You have a European Parliament, which passes laws which are then adopted by the European governments. A far cry comparison to the Pan-African Parliament in Joburg.
called the European Court of Justice, and then the European Union Executive. So Europe is just as diverse as Africa. The European countries are diverse. You need to know that just before I was being born, Europe was fighting against each other seriously. And after that, even coming together was a major discrimination between Europeans. If you look at that fascism of Hitler, aged Aryan race, and so on, they also have got tribes in Europe. They have Amazons, they are the Slavs, and so on. But that has faded into oblivion. You've got a European. Why? Oh, this one is an Anglophone. This one is Francophone. And speak as one people, as Africans. To me, this is the most important. And Africa speaking one voice for unity of Africa. Thank you. Mana kamano, mano network moyiedhi mar moluor Raila Odinga e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia kowacho ber mar bedo e riwruok pinje mag Afrika kata AU gi gigo ma AU osetimo kaachiel gi mago ma onyalo bedo kotimo kapono biro yiere kaka jakom mar riwruok pinje Afrika AUC ma bende yiero mare biro timore e dwe mar 2 higa manyien. Ramogi, mano bende mabiro kelo e giko mar weche manyien mag migago. Waiko ni mathoth mabiro kelo ni e weche manyien mag ang'ich welo kod weche manyien mag oimore. Gi sani bang' thuolo machuok wabiro kelo ni chenro mar paw tuke. Ago ni oriti masani, nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godiochieng' mokwe. Riti. Mogo mar dole. Oyom, opilore, otedo mandas, otedo nyaka sambusa. Vilos kodo ot. Erokamano made. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro ketogi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unupuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwre kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom,
See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamle Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratie.